Morning everyone, welcome back to our English class. Sebelum kita mulai, Arza boleh pimpin doa? Pakai Arza. Gue udah mau mulai, Sa. Lo masih mesen? Halo, halo. Lu sudah Woi, mimpin oh ya, doa, tak? Ya udah, ulangin. tadi Lagi, TWS nggak ada suaranya. Bentar, gue pindah lokasi dulu. udah lokasi. Bentar dulu, pindah lokasi dulu. Udah, Ayo, itu ada kan di script. ada semua. Udah, yuk. Ya, Bismillah. Hello, good morning everyone. Welcome back to our English class. It's good to see your breakfast today. Uh, Sebelum kita mulai, Arza boleh pimpin doanya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you, Arza. Oke, jadi kelas hari ini kita akan learn something very interesting. Tapi sebelumnya, saya kasih tahu apa materinya. I want to ask you two direct question. Have you ever watched a football match on TV and the kick-off, the screen shows number like 433 or 442 or 352? Anyone? Diva, have you ever seen this number on TV? Pernah, Mister. I usually see those numbers when watching football match with my brother. Yes, exactly. Nah, my question is, if you hear this number in football match, what do those number actually explain to us? Arsya, ada yang bisa tebak apa yang sebenarnya dijelaskan oleh kombinasi angka itu? Itu menjelaskan formasi susunan posisi pemain di lapangan. Ada tendangan sama. Oke, Arsya, good. Angka-angka itu bukan eh, kode sembarang atau pin ATM, tapi itu menjelaskan susunan posisi pemain defenders, midfielders, and attacker. Now let me ask you one more quick question. Why do you think a football formation can suddenly change in the middle of a live match, Fajar? Kenapa pelatih nggak pakai satu formasi aja dari menit pertama sampai menit ke 90? What triggers the change? Halo Fajar, can you answer? Maaf, Pak, bisa ulang lagi. Oke, jadi kenapa pelatih nggak pakai menit pertama sampai menit ke 90? Apa yang buat pergantian itu ke trigger? Karena Bapok bukan, Pak. Maksudnya? Karena diganti karena formasinya Bapok, Pak. Oke, tepat sekali Fajar. Formasi itu fleksibel. Kalau timnya emang lagi jelek, emang harus rebalance strateginya. Nah, proses perubahan strategi, susunan angka dan logika sebab akibat ini sebenarnya adalah contoh nyata dari apa yang kita sebut dengan explanation text. Eh, Oke, nah sebelum kita bongkar rahasia taktik ini lebih jauh, let's look at our mission coordinate today. Kita punya beberapa learning objective atau target penting yang harus kita kuasai hari ini. Pertama, we want to understand the social function of explanation text. Jadi kita tahu apa gunanya teks ini di dunia nyata, bukan cuma buat lulus ujian saja. Kedua, we will break down the generic structure. Kita akan bedah bagian-bagian teksnya secara logis. Mana kepalanya, mana badannya,
Dan ketiga, we will identify language features. Drama bagian menggunakan simple present tense dan kata penghubung sebab akibat. And lastly, we are going to put your listening skill to the test with a live listening challenge. Jadi kita akan dengarkan penjelasan strategi asli dari video luar negeri dan kalian harus langsung menebak loginya secara lisan. Yeah, let's hit our first target. So, look at the screen. Mungkin beberapa dari kalian mikir, Pak, apa sih bedanya explanatory text dengan descriptive text atau report text? Kan sama-sama informasi. Oke, let me give you an analogy. Kalau di semester lalu kita belajar descriptive text, we only focus on what it looks like. Misalnya, kita mendeskripsikan lapangan bola. The field is green. It is rectangular. There are two goals. Selesai. Kita cuma menggambarkan objeknya secara fisik. But in explanation text, we don't care about what it looks like. We care about how it works and why it happens. Jadi kita membongkar apa yang ada di dalamnya dan menjelaskan proses logisnya. So, when we talk about football formation, we don't just describe the players' jerseys. Kita menjelaskan proses bagaimana 10 pemain luar diatur di lapangan. Dan alasan mengapa formasi itu harus bergeser ketika situasi berubah. Jadi kata kunci dari explanation text adalah process and logic. Sampai sini paham kan apa bedanya? Oke, Paham, lanjut. sir. Oh, lanjut ke how build an explanation text. Jadi strukturnya cuma ada dua bagian penting. Tapi harus runtut. You cannot mix them up. Yang pertama namanya general statement. Bayangin kalian mau ngejelasin cara kerja sebuah game. Hal yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan batasnya atau aturan dasarnya dulu. Nah, you cannot just jump into the step. Nah, di general statement ini tempatnya. Kita memperkenalkan sistem secara umum di video yang akan kita tonton nanti. Pembicaranya mulai dengan general statement. Dia mendefinisikan apa itu formasi, yaitu cara mengatur 10 pemain luar karena kiper tidak dihitung. Itu aturan main dasarnya. Yang kedua, namanya sequence explanation. Setelah penonton paham aturan dasarnya, barulah kita masuk ke rangkaian penjelasannya. Di sini kita pakai logika urut dan sebab akibat. Misalnya, kita jelaskan urutannya secara runtut. Defenders dulu, lalu midfielders, baru attackers. Urutan itu. Lalu kita masukkan sebab akibatnya. If a team goes a goal down, the coach will signal a change, causing the formation to switch. Ada trigger dan ada hasil. Karena seperti efek domino. Jika satu bagian bergerak, bagian lain pasti mengikuti menyesuaikan. Jadi, strukturnya sangat sederhana. Yang pertama itu general statement, yaitu kenalin dulu sistem dan aturan dasarnya. Lalu dua, sequence explanation, jelasin langkah-langkah urutan dan hubungan sebab akibat di dalamnya. Next, kita ada key grammatical elements. Jadi ada 4 ciri bahasa utamanya yang wajib kalian perhatikan di slide dan kita dengarkan nanti di video. Pertama, simple present tense. Kenapa harus present tense? Karena kita sedang membahas fakta dan hukum permanen dari suatu sistem. Aturan sepak bola atau sistem formasi itu selalu konstan. Makanya pembicara di video akan bilang, the goalkeeper doesn't count atau 4-3-3 means. Bukan memakai masa lampau atau past tense. Kedua, causal connectors. Kata hubung sebab akibat. Ini adalah lem yang menyatukan kalimat-kalimat menjelas kita agar logis. Kata-kata seperti because means as a result, jutsu atau kata sebab akibat seperti causes dan triggers. Dan ketiga, technical vocabulary. Di setiap sistem pasti punya istilah khusus. Di video nanti kalian akan mengenal kosakata spesifik di bidang taktik bola seperti outfielder players, wingers, wingbacks, dan position. Lalu keempat ada action verb dan passive voice. Kita sering memakai kalimat pasif karena fokus kita ada pada tindakan atau prosesnya, bukan pada pelakunya. Contohnya, the players are organized. Nah, Arsa coba tebak dari penjelasan barusan di kalimat changing to a 3-5-2 means you gain an extra midfielder, but it causes you to lose defender. Kata mana yang termasuk causal connector? Halo Arsa, can you answer? Sorry, your voice is too low. Halo, bisa terdengar, Oke, sir? bisa.
Jadi bisa Oke, menjawab Arsya. kita jawabannya kata Mimin sama Kausa, Sir. Oke, good. Kata-kata itu menghubungkan aksi dengan akibatnya. So remember, these four things: simple present for the fact, causal connector for the logic, technical term for the system, and passive voice or action verb to focus on the process. Got it? Any question before we start our listening challenge? Okay, the question. So, now listen to my instructor carefully. I have just sent a YouTube video link on our group chat. Please check your chat box now. Oke, ketemu kan linknya sekarang. Turn off your Zoom microphone so we don't hear any double audio. And you have exactly 4 minutes to watch and listen to the video. Focus on how the formation are explained and why they change as a dynamic system. And last, after 4 minutes, please unmute and turn on your camera. We will do a live oral quiz immediately. Okay? Go watch it now. See you in 4 minutes. Okay. Welcome back everyone. Please turn your cameras and microphone back on. Gimana videonya? The speaker spoke quiet fast, but the graphics made it very clear, right? Now let's test how good your listening is. I will ask you questions directly. Let's see who can answer them correctly. Alright, question 1 is for Diva. Based on the general statement in the video, explain what each number 433 is present in the correct logical sequence. Easy, Mister. It represents four defenders across the back, three midfielders controlling the center, and three attackers up front. Good, Diva. 100% correct. You got the logical sequence of explanation perfectly. Now, question number 2 is for Fajar. Why is goalkeeper not counted or included in the explanation of the formation numbers? Because the goalkeeper stand in the goal, Mister. That is their fixed position, so they don't count because the numbers only describe on 10 on-field players. Oke, Fajar, tepat sekali. Kiper posisinya sudah pasti di gawang, jadi yang dieksplanasi hanyalah 10 outfield players. And question number 3 is for Arsya. According to the video, in what specific tactical situation do modern football teams switch and use 4-2 formation? Halo Arsya, can you hear my voice? Sorry, your voice too low. Modern time. Coba Modern team use 4-4-2 when they are out of position, sir. Usually to defend in a compact block. Perfect, Asa. You listen very carefully. Jadi tim modern memakai 4-4-2 bukan saat menyerang, melainkan ketika kehilangan bola agar pertahanan seimbang. Now, question number 4 is for Diva. Based on the video, when a coach switch the system to a 3-5-2, what is the tactical threat of? What do we gain and what do we sacrifice? We gain an extra midfielders for more control in the center, Mister. But we sacrifice one defender in the back line. Incredible, Diva. It's a clear threat of process. We trade defensive numbers for midfield superiority, excellent listening skill. Now for Fajar, a quick final critical question. The speaker said the numbers describe a step, not a rule. What causes a formation to suddenly change or rebalance in the middle of match?
Unmute. If the line goes down, the coach will signal chance to make the strategy more attacking. Yes, a score change triggers the adjustment in the ini adalah inti dari explanation text. Ada kondisi yang memicu terjadinya perubahan proses di lapangan. So, uh, jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kalian luar biasa, Diva, Fajar, Arsha. All of your listening skill are fantastic. Kita sudah membuktikan hari ini bahwa explanation text bukan cuma sekadar menghafal struktur di buku teks. It's about understanding how system work and why they change in real life. Just like football tactics. Thank you so much for your amazing energy today. You all did a wonderful job. Let's close our class by praying. Pray begin. Pray finish. See you in the next meeting. Have a great and goodbye everyone. Thank you, Thank you. Miss. Thank you, Thank you Mister. so